In times gone by, one quarreled oft with Guizhong concerning mechanical principles. We each had our ideals, and neither would yield. Under the pretext of a social gathering, one invited the impartial Rex Lapis to judge the quality of our creations. But Rex Lapis declared that Guizhong's obscuro Vulpus mechanism was superior. Though one was too proud to acknowledge it, in one's heart, one knew that Guizhong was indeed the superior talent in the mechanical arts. As for the story between Guizhong and Streetward Rambler, that begins with a certain bell. In Guizhong's opinion, while mechanisms were no substitute for human composers, they were yet capable of producing simple but fine melodies. But Streetward Rambler believed music to be an expression of the soul, an emotional enterprise that could never hope to be replicated by machinery. They argued endlessly, until one asked Rex Lapis to intercede. He confiscated the bell and designated it for ceremonial use. Thereafter, one would often find them convening in the mountains, discussing music, mechanics, and all the affairs of the mortal world. But these good times were not to last. War broke out between the gods, and soon engulfed the Guili plains. Guizhong was overpowered by the enemy, and fell in battle. When Streetward Rambler and I arrived at the scene at long last, all that remained among the ruins was her lifeless body. After this, at Streetward Rambler's request, Rex Lapis granted her the cleansing bell for safekeeping. To honor our friend's memory, one made a few finishing touches to her ballistic device. Many lantern rites have passed since then. Many greetings and goodbyes. Upon what do you gaze? The Guili Plains? No. It's everything. We think of human life as like a lantern that's lit one minute and extinguished the next. But are we Adepti so different? Perhaps as dust settles after a storm, we too must one day return to the world below. 仕掛けの術のことでよく紀州と言い争ったものだった。互いの言い分をどちらも譲らなかった。わらわはかつて2種のからくりを批評してもらうため、最も公正なる元王帝君を宴に招いた。なんと帝君は紀州の英子からくりの方がやや秀でるとおっしゃった。口にしたくはないが、わらわは分かっておるのだ。仕掛けの術において紀州は確かにわらわより一枚上手だった。紀州と歌人の物語についてはある鈴のことから話さねばならぬ。仕掛けの術が作曲家にとって変わることはなくとも、その質はそこらの作品と変わらぬと紀州は考えていた。対して歌人は、音楽は魂の発する感情ありきの声だと言い、からくりが自発的に作りはしないと考えた。二人があまりに争うから帝君を呼ぶしかなかった。やがて帝君は鈴を持っていき、さまざまな儀式に使った。それからあやつらはよく山に集い、音楽や仕掛けの術、そして人間社会のあれこれを議論するようになった。だがそんな光景も長くは続かなかった。魔人戦争が起こり、桐原も戦火に巻き込まれたのだ。やがて紀州は敵に敗れ、戦場で散った。わらわや歌人がついた時、廃墟に残されていたのは旧友の侵害のみだった。その後、歌人の要望のもと、元王帝君は先人の鈴を彼女に持たせた。わらわも旧友の考えを継いで紀州記を少々改造し、思いを託したのだ。小刀は飛んでは落ち、
人もまた集まっては散りゆく。何を見ている？桐原か？この山水を見ている。人が死ぬは灯火が消えると同じ。仙人もまたしかり。いつの日か我らも皆塵になって土に帰り、この世に帰るのやもしれぬ。旧时，本仙常因机关术与闺中争吵，我俩各执一词，互不相让。本仙曾以聚会为由，邀请最为公正的阎王帝君议评两种机关的高下。帝君却说，闺中的一壶机关要略胜于我。哼！虽然难以启齿，但本仙心里清楚，闺中在机关术方面确实高我一筹。至于闺中和歌尘浪士真君的故事，则要从一个铃铛说起。闺中认为，机关术虽不能完全替代人力谱曲，其成品却足以比拟简单创作。歌尘浪士则认为，音乐是灵魂之响，是有感而发之物，绝无可能由机关自发生成。二人争执不休，我只得请帝君出面。他收走铃铛，用于操办各项典仪。自那以后，我见他们常到山中聚会，探讨雅乐、机关术与人间种种。但好景不长，后来魔神交战，归离园战火迭起，闺中不敌来者，于战中仙逝。等本仙与歌尘赶至，残垣中位于故有深海。此后，应歌尘浪士要求，阎王帝君将敌尘铃转交他保管。本仙也遵循着固有之念，对他那闺中机略作叠记，以此怀缅。宵灯几番起落，人聚人散。你在看什么？归离园吗？在看这片山水。人死如灯灭，仙人亦然。或许终有一日，我们都要尘埃落地，回到红尘中去。 과거 나는 귀종과 기관술에 대해 논쟁을 벌이곤 했는데 우리는 서로 양보가 없었지. 그리하여 가장 공정하신 아망제군을 초대해 두 기관의 고하를 평가해 주길 요청했느니라. 하지만 제군께선 귀종의 예호기관이 더 뛰어나다 하시더군. 인정하긴 싫지만 나도 알고 있었다. 귀종의 기관술이 나보다 한 수 위라는 것을. 귀종과 가진낭시 진군의 이야기는 어느 방울에서부터 시작해야 하지. 귀종은 기관술이 인간의 작곡을 완전히 대신할 순 없지만 간단한 창작 정도는 가능하다 생각했는데, 가진낭시는 음악이란 영혼의 울림이니 그 감성을 결코 기관장치로 만들어낼 수 없다고 했지. 둘의 논쟁이 그치지 않아 난 제군을 모셔왔고, 제군은 그걸 의전에 사용하겠다며 가져가셨지. 그 후 그 둘은 종종 산에 모여 음악과 기관술 그리고 인간에 대한 대화를 나누곤 했다. 하지만 안타깝게도
후에 일어난 마신 전쟁 때문에 귀리평원이 전화에 휩싸여 버렸지. 적을 막지 못한 귀종은 결국 명을 달리했고, 나와 가진이 도착했을 때 폐허 속에는 옛 친구의 유해만이 남아 있었다네. 그 후 가진 낭씨는 제군께 척진령을 자신이 보관하게 해달라고 요청했고, 나 역시 그리운 옛 친구의 뜻을 따라 귀종기를 조금 더 손봤지. 소등이 걸리고 내려지고 사람이 모이고 흩어졌다네. 무얼 보고 있나? 귀리평원인가? 산수를 보고 있었어. 인간이 등불처럼 사라지듯 선인 역시 그러하네. 언젠간 우리도 먼지가 되어 속세로 돌아가겠지.